the 23rd of October. 2017-1459 Puigdemont sopesa acudir al Senado a defender su rechazo la aplicaci del culo 155 AtlasEl presidente de la Generalitat de Catalu Carles Puigdemont sopesando comparece en el Senado para exponer su rechazo la aplicaci del culo 155 de la Constitución. Puigdemont puede comparecer en el Senado para exponer sus alegaciones a las medidas en aplicación del artículo 155 acordadas por el gobierno entre el próximo martes y, en principio, el jueves 26 de octubre, según el calendario que prevalece la mesa del Senado. Sin embargo, pese a este calendario, el presidente del Senado, Puigdemont Escudero, ha ofrecido a Puigdemont que comparezca en el pleno de la semana del viernes para exponer su posición sobre la aplicación del artículo 155 si no puede hacerlo ante la comisión el jueves, han informado a Europa Press fuentes parlamentarias. Hoy nos llegan una senda que no pensamos seguir. Es momento de jugarnos una parte de nuestro futuro. El Estado quiere una Cataluña sometida, disminuida y humillada. Una Cataluña suspendida en la que la voluntad de los ciudadanos no cuenta para nada y se puede cesar el gobierno y anular el Parlamento, ha denunciado esta noche Carles Puigdemont en un acto empresarial en Barcelona. En este sentido, ha reclamado diálogo, recordando que para un diálogo hacen falta dos. El Senado ha mostrado públicamente su disposición a que el presidente catalán se explique en la semana, por lo que Escudero le ha comunicado el portavoz del PDCAT en el Senado, Josep el esclarece la oferta de que pueda ser el viernes. La elaboración del orden del día de las sesiones plenarias es potestad del presidente del Senado, que podrá de esta manera incluir en el pleno del viernes un turno de intervención para Puigdemont. Se desconoce de momento si a este pleno acudirá el gobierno, aun contra los grupos parlamentarios se da por seguro que lo hará el propio Mariano Rajoy. La sesión es prevista inicialmente a las 10 de la mañana. Sur la mesa de este martes, previa reunión de la Junta de Portavoces, la que convoca oficialmente el pleno y da los detalles decimo se va a ordenar el debate. De entrada, se sabe que puede haber dos turnos de intervención a favor, otros dos en contra y un turno de portavoces, además de que el gobierno intervenga, si acude, cuando lo considere oportuno y lo haga también, si finalmente acepta, el presidente de la Generalitat. El vicepresidente primero del Senado, Pedro Sanz, ha asegurado que para la institución será un honor escuchar las alegaciones del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que defienda su posición ante las medidas que el gobierno quiere aplicar en su comunidad autónoma al amparo del 155 de la Constitución. La comisión del 155 se constituyó este martes a la 1 de la tarde y creó una ponencia, un grupo MSPECO de senadores que trabaja a puerta cerrada. Da también de plazo hasta el jueves a mediodía la Generalitat de Catalu para que envíe por escrito las alegaciones que considere oportuno, porque esa hora, a las 12, se volverá a reunir la ponencia para empezar a redactar un dictamen. Este dictamen será de nuevo debatido en la comisión convocada para ese jueves a las 17 horas, a puerta abierta y con la participación de todos los grupos parlamentarios. Sanz ha insistido en que este el momento oportuno para que Puigdemont se defienda, aunque después se ha sabido que el Senado le va a dar la oportunidad de que lo haga el viernes si no puede.
El Juves. Estaremos encantados. Hardico el vicepresidente primero, que ha querido insistir en que la Semana ultimante en la medida disposición para que el dirigente catalán acuda presenta sus argumentos y que será recibido con gran satisfacción y como un honor. La presencia de Puigdemont en el Senado será novedosa. El presidente catalán no acudió a la reunión en el Senado de la Conferencia de Presidentes en enero, pero pide después una sala para ofrecer una conferencia en la que defenda la convocatoria de un referéndum de independencia. El Senado rechaza la solicitud, pero a cambio le propuso organizar una sesión de la cita de Comisión General para que se explique si pudiera además debatir con el resto de presidentes autonómicos y con el gobierno. Puigdemont dijo que no. La coordinadora general del PDCAT, Marta Pascal, ha explicado desde el Parlamento que la comparecencia de Puigdemont en el Senado es una posibilidad y ha subrayado que, si el presidente catalán estimes oportuno acudir, el partido se sentirá ese modo y le dará apoyo. Según Pascal, es absolutamente compatible explicas en el Senado con el cumplimiento del mandato del uno, ya que esta mano tendida al diálogo no nos es mover ni un centímetro de nuestro compromiso y determinación con lo que votarán los ciudadanos el día 1 de octubre. Es una decisión muy personal que debe tomar él como presidente de la Generalitat. Cuando la haga pública la valoremos. Si decide acudir, es una opción muy razonable, le demos apoyo, ha insistido. El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha considerado que será adecuado que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, acuda al Senado para presentar sus alegaciones a la activación del artículo 155 de la Constitución aunque se poco en lo que pueda decir. En rueda de prensa tras la reunión del comité de dirección del partido, Casado ha añadido que si Puigdemont decide acudir al Senado estarán muy atentos a lo que diga, porque las últimas comparecencias que ha hecho han sido bastante inintelligibles. No ha querido evaluar el dirigente popular su discurso deberá dar Puigdemont ocho respuestas se puede dar a lo que anunció proponga, pero es ha advertido de que el 155 ya está en marcha y en proceso de ser aprobado por el Senado.